The 18th of October 2013 000 Actualizado, the 18th of October 2013 1634 Hell Regime and Taliban, en su estricta y radical aplicación de la Sharia, ha conservado su poder fáctico en Afganistán dando las entrada marginal a la mujer que ha provocado la indignación y el estupor internacional. Es imposible sintetizar en unos puntos el maltrato y abuso permanente al que someten a sus féminas, si bien la RAWA Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán ha querido hacerlo en 29 puntos, a cada cual más denigrante, vejatorio y humillante. Con este listado de violaciones de los derechos humanos más básicos, los talibanes aseguran que solo quieren crear ambientes seguros, donde la castidad y dignidad de las mujeres son por fin sacrosantas, tal y como recogen los creencias pashtuns sobre la vida en práctica para ocultar la vida femenina en público. Es decir, la creación de un estado sacralizado alrededor de las mujeres supone, para ellos, odiarlas, tratarlas como animales y someterlas durante toda la vida. La lista con la que la RAWA denuncia en su página web la situación de las mujeres en el país asiático durante el mandato del grupo fundamentalista entre 1996 y 2001. Esas restricciones vitales que sufren a manos de los taliban, tal y como publicó Mikel Ayestarani en páginas de ABC, ofrece una visión bastante amplia de lo que puede ser para muchos afganos una existencia infernal, una pesadilla de privaciones y padecimientos, de encarcelamiento y en sus propios domicilios. Es la asociación que contrasta muy mucho esa vida entre cuatro paredes con la ilegalización vigente de tener pajaros y otros animales en jaulas. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán denuncian que a muchos les quitan las ganas de seguir adelante, reduciéndolas a seres cuyo fin único es la procreación y les imponen una serie de restricciones que van desde la completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, hasta la prohibición de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas, pasando por el uso obligatorio del burqa, prenda que ya existía con anterioridad a la llegada al poder de los talibanes. Y aquí la lista completa de prohibiciones a las mujeres. 1. Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieros y demás profesionales. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. 2. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram, parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido. 3. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. 4. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. 5. Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los taliban han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos. 6. Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo, burqa, que los cubre de la cabeza a los pies. 7. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no visten acorde con las reglas taliban o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram, su marido y guardián. 8. Azotes en público contra aquellas mujeres que no ocultan sus títulos. 9. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Un gran número de amantes son lapidadas hasta la muerte bajo esta regla. 10. Prohibición del uso de cosméticos. A muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos. 11. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no son mahram. 12. Prohibición de reír en voz alta. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer. 13. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones que pueden producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. 14. Prohibición de montar en taxis sin su mahram. 15. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. 16. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. 17. Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta
motocicletas. 18 Prohibición a las mujeres llevar indumentarias de colores vistosos en términos de los talibanes, se trata de colores sexualmente atractivos. 19 Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como el Eid, con propósitos recreativos. 20 Prohibición a las mujeres de llevar ropa en los ríos o plazas públicas. 21 Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyen la palabra mujer. Por ejemplo, el Jardín de las Mujeres, la mejor Jardín de la Primavera. 22 Prohibición de asomarse los balcones de sus pisos o casas. 23 Opacidad obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. 24 Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina. 25 Se les prohíbe el acceso